Morning. My name is Chef Akshay Kulkarni and I head the culinary operations at the Culinary Academy of India, Hyderabad. Every year on the 20th of October, we celebrate International Chef's Day. However, this year we have Diwali, so we are celebrating it on the 16th October. As per the World Association of Chef Societies, they have given the theme as food explorers. We need to educate young people to get into this profession, teach them how to eat healthy and balanced food, and use local ingredients in their cooking. So what we have done is we have invited students from the local government school, almost 100 in number, who will come to the college now, and we will teach them how to make millet laddus and also how to make millet biryani. The same food will also be served to all of them. And my students of final year and the second year will also encourage them to take up this profession, as we probably see that AI is taking over the IT world and a lot of jobs are being lost. So skill is something that will never get lost and we will always require this. We have also organized a blood donation camp and the students of this college will be donating blood as well. Thank you so much. హాయ్, నేను షెఫ్ ఓంకార్, ఇక్కడ కలినరీ అకాడమీ ఆఫ్ ఇండియాలో షెఫ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ని. ఇవాళ మనం ఇక్కడ కలినరీ అకాడమీ ఆఫ్ ఇండియాలో ఇంటర్నేషనల్ షెఫ్ డే సందర్భంగా ఫుడ్ ఎక్స్ప్లోరర్స్ అనే థీమ్తో మనం చిన్న పిల్లలు, అదే గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలకి పిలిచి మనం ఇక్కడ ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తున్నాము. దాంట్లో మనం వచ్చేసి థీమ్ అనేది మిల్లెట్స్ థీమ్ ఉంది. మనం ఇక్కడ చిన్న పిల్లలకి ఎలా మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఎలాంటి ఫుడ్, సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ఎట్లా వాడాలి, ఎలాంటి లోకల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ కి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి అది ఎంత ఆహారమైనది అని చెప్పడానికి మనం ఇవాళ ఈ ప్రయత్నం చేసాము. ఇక్కడ ఇవాళ మనము ఈ పిల్లలకి ఎలా మనం ఆహారమైన ఫుడ్ కుకింగ్ చెయ్యొచ్చు, ఇంకా దానికి ఎట్లా డే టు డే లైఫ్ లో వాడుకోవచ్చు అనేది కూడా డెమో ఇస్తున్నాము ఇవాళ. అలాగే ఇవాళ ఇంటర్నేషనల్ చెఫ్ డే సందర్భంగా మనం బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాము. థ్యాంక్ యూ.